I know. But Jim's Wat vandaag gemaakt dit gebouw delen is van het zandreis die Brugge net aanspreekt. Le bâtiment se votre droite avec les 4 tours, c'est l'ancien palais de la justice. La porte du 16e siècle.
Aujourd'hui, le palais fait part de l'hôtel de ville. The building here on the right, with the four little spires, is the former Palace of Justice, dating from the 16th century. Today, this building is being part now of the City Hall, who is right next door. Voor ons de 123 meter hoge toren van onze Lieve Vrouwkerk. Deze toren werd volledig in de baksteen gebouwd. De kerk biedt ook interessante kunst, zoals de Madonna met kind van Michelangelo, maar ook de Belgraven van Maria Popper die er 30 jaar in de straat. Vous voyez maintenant la tour de 122 mètres d'hauteur de Notre-Dame. Cette tour, understand some English? Oké. Zo, dames en heren, goedemiddag en welkom aan boord. Mijn naam is Yves en ik zal u voor de volgende 30 minuten wat meer uitleg geven over de bezienswaardigheden langs dit parcours. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord. Je m'appelle Yves et pour de prochaine 30 minutes, je vous donner quelques explications sur les curiosités along this parcours. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome aboard. My name is Yves and will give you some more explanations on the sites which you will admire during this 30 minutes tour. We beginnen met het brugje Volgens. Dat is de B-brug. Het is ook de oudste van de stad en het dateert uit de 15e eeuw. Avance avec le pont devant nous, il s'appelle le pont Nez. C'est aussi le pont le plus ancien de Bruges qui date du 13e siècle. We start with the bridge in front of us. It's called the Nez Bridge. It's the oldest in town and it dates from the 13th century. Aan de brug links kunnen we een theehuisje zien. Dus eigenlijk een woorden die uiteindelijk komt van rond de 19e eeuw. Après le pont, sur notre gauche, là, vous pouvez voir le salon de thé privé. C'est une bar de thé qui vient de Brugge dans le 19e siècle. On the left here we can see a private tea house, a trendsetting that came over from England in the 19th century. Voor ons zien we de torenspitsen van de Sint-Bart. Het interieur van deze kerk wordt beschouwd als een van de mooiste van de stad.
Tour, le clocher de Sainte-Anne de l'intérieur de cette église est considéré comme un des plus beaux de notre ville. In front of us there is now the spire of the St. Anne Church. A very good church is considered as one of the nicest in town. De Brugse rij die hebben een totaallengte van ongeveer 16 kilometer. Er zijn ook iedere verkeers varieert tussen de 1 en de 2 Bruges die is op de afstand de 6 kilometer. Nous avons aussi une très bonne connexion avec le relais entre Alpes et Loire. Bruges mee hier op het einde de volksloge. Dit was een ontmoetingsplaats tussen de rijke Brugse burgers en het buitenlandse volk. On se retrouve maintenant dans le port médiéval de Bruges. Le bâtiment à la fin avec la tour, c'est la loge des bourgeois. C'était un lieu où les marchands se pouvaient s'amuser et discuter sur les affaires. We find ourselves now in the medieval harbour of the city. The building at the end of the tower is the Brugge Lodge. There was actually a club where rich members of Bruges could socialize with the foreign merchants. De meeste van de huizen rond deze oude haven die hebben ook enorme kelders die met dat vroeger gebruikt.